এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে একেবারে মাখো মাখো সম্পর্ক করে ভারতকে বিপাকে ফেলার পুরো চেষ্টা করছে। আবার দেনার দায় থেকে বাঁচতে ইউনূস সরকার চীনের শরণাপন্ন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কখনো ভারতকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। এবার ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে নিয়ে বৈঠক করলেন চীনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে। জোহানেসবার্গে বসেছিল G20 সম্মেলন। এই বৈঠকের মাঝেই দুদেশের বিদেশমন্ত্রী সাক্ষাৎ করলেন। এই বৈঠকে ঠিক কি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবার আপনাদের সেটা জানাবো। সূত্র মারফত জানা গেছে, ভারত এবং চীনের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় শান্তি এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, কৈলাসের মানস সরোবর যাত্রা, বিমান সংযোগ এবং ভ্রমণের সুবিধে নিয়ে দুদেশের বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। প্রসঙ্গত বলি, 2020 সালের গালোয়ান সংঘর্ষ, এরপর থেকে দুদেশের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। সেই সম্পর্ককে পুনরায় ঝালিয়ে নিতে উদ্যত দুই দেশ। জয়শঙ্কর বলেন, বিশ্ব পরিস্থিতি এখন জটিল। কোভিড মহামারীর পরবর্তী চ্যালেঞ্জ, সংঘাত, আর্থিক চাপ, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে পরিস্থিতি কঠিন। তাই এই পরিস্থিতিতে G20 ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। এছাড়াও তিনি পশ্চিম এশিয়া, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, ইউক্রেন সংঘাত, ইন্দো প্যাসিফিক এবং জাতিসংঘ সংস্কারের বিষয়ে ভারতের ঠিক কী পক্ষ রয়েছে তা উল্লেখ করেন। এবার আপনাদের বলবো G20-তে কারা রয়েছে। G20-তে রয়েছে 19টা দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রধান ফোরাম হিসেবে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর সদস্যভুক্ত দেশগুলো হলো আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সালে গালওয়ালে ভারতীয় সেনার সঙ্গে চীনের PLA বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। তারপর থেকে দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠেছে। এর জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে অশান্তির জন্য চীনের কাজকর্মকেই দায়ী করছেন সংসদের নিম্নকক্ষে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 2020 সালের এপ্রিল-মে মাসে পূর্ব লাদাখের কয়েকটা পয়েন্টে বিপুল সংখ্যায় বাহিনী মোতায়েন করেছিল চীন। এর ফলে মুখোমুখি সংঘাত বাধে। গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষের ঘটনা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই অবস্থায় শুধু যে মৃত্যু হতে পারে তাই নয়, এর মোকাবিলায় সীমান্তে শক্তিশালী অস্ত্রের সম্ভার রাখাটাও জরুরি। তবে দুদেশের মধ্যে লাগাতার কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সম্প্রতি ভারত চীন সম্পর্কে কিছুটা উন্নতির দিকে গিয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যা ক্রমাগত কূটনৈতিক ব্যস্ততার প্রতিফলন ঘটায় ভারত চীন সম্পর্ককে কিছুটা উন্নতির দিকে নিয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, আগামী দিনগুলিতে আমরা সীমান্ত এলাকায় কর্মকাণ্ডের উত্তেজনা হ্রাস এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা উভয় বিষয়ে আলোচনা করব। বিচ্ছিন্নতা পর্বের সমাপ্তি এখন আমাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার অন্যান্য দিকগুলিতে ফোকাস করতে সক্ষম করে। এরপরে ডি-এসকালেশন নিয়ে এগোতে চায় দিল্লি। পরবর্তী অগ্রাধিকার হবে ডি-এসকালেশন বিবেচনা করা, যা NSC বরাবর সৈন্য জমায়েতের সমাধান করবে। তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার ছিল ফ্রিকশন পয়েন্ট থেকে ডিসএঙ্গেজমেন্ট নিশ্চিত করা। এটা সম্পূর্ণরূপে অর্জন করা হয়েছে। ভারতের লাদাখ সীমান্তে 2020 সালে চীনের সেনার আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনার মোকাবিলা প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, আমাদের ফোর্সের কৃতিত্ব যে তারা কোভিড সহ বহু ব্যবস্থাপনাগত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও চীনের মোকাবিলা করেছে। কি বলেছেন এই বিষয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, শুনব। Maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stance on the situation in the border areas, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, have been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question.
More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. The interactions were naturally very tightly coordinated with a combined presence in the negotiations of both diplomatic and military officials. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place. So, in this background, I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Depsang and Demchok. The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area. In the lead up to the October 21 agreement, I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship with my Chinese counterpart in Astana on 4 July and Vientiane on 25 July. Our national security advisors, ours and the Chinese, met in St. Petersburg on 12 September, and the problem in these two areas pertained primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by our nomadic population to traditional grazing grounds as well to sites of significance to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at, after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantri ji has also আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা, ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।